নমস্কার বন্ধুরা, মনীষ রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ আমরা বানাতে চলেছি চিকেন লিভার এবং স্টমাকের কষা। আশা করি আপনাদের সকলের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করবেন আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওগুলির জন্য। এবং আরেকটি অনুরোধ, আপনারা এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখে আমাদের পাশে থাকবেন। কড়াইয়ে আমরা সর্ষের তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। আমরা এখানে মুরগির মাংসের মেটে এবং স্টমাক্স কষাতে 1 কিলো মুরগির মাংসের মেটে এবং স্টমাক্স নিয়েছি। আমরা ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে রেখেছি। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে একটু নরম হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমরা এতে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা দিয়েও রান্নাটি সম্পূর্ণ করতে পারেন। এরপর আমরা মশলাটি ভালোভাবে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে। মশলা কষানো প্রায় হয়ে এসছে, দেখুন আস্তে আস্তে সাইড দিয়ে তেল ছাড়ছে। মশলা কষানো হয়ে গেছে, দেখুন সাইড দিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এরপর আমরা এতে দিয়ে দেবো একে একে
গুঁড়ো দিতে পারেন।